Casi, todos los presos quieren salir de la cárcel. Los ocho exconsellers de la Generalitat, en prisión incondicional desde el pasado 2 de noviembre, no son una excepción. Para lograrlo, los políticos ven una posibilidad en el Tribunal Supremo, al que algunos ya han pedido que se quede con su causa en la Audiencia Nacional para investigar junto a la que afectará la mesa del Parlamento. El objetivo, evitar la disparidad de criterios inaceptable entre ambos tribunales. Fuentes jurídicas reconocen que en la Audiencia Nacional, tribunal que los exconsellers no consideran competente para investigar el delito de rebelión, hay poco que hacer, visto lo sucedido el caso de los líderes de Omnium y la ANC prisión incondicional confirmada en 2 ocasiones y el trato recibido por los exconsellers por parte de la magistrada Carmen Lamela. Sin embargo, no todas las defensas descartan volver a declarar ante la Audiencia Nacional, un derecho que tienen todos los imputados. Recuerdan las mismas fuentes además que la pedida del aforamiento por parte de los exconsellers, y en consecuencia la posibilidad de ser investigados en la Audiencia Nacional, fue provocada por la aplicación del 155 y su cese decretado por el gobierno central. Históricamente el Supremo ha separado las causas y ha investigado solo la parte que afectaba a los aforados, por lo que convencer al magistrado Pablo Larina no había ser fácil. Por su lado, la Fiscalía no había decidido este viernes su posición concreta sobre la petición de forzado para agrupar toda la causa en el Supremo, han informado fuentes fiscales. Cabe recordar que, en un comunicado, el Ministerio Público ha subrayado las diferencias entre los miembros del Parlamento y los del Gobierno para no oponerse a la decisión del magistrado Larina sobre forzado. El magistrado, en el auto por el decreto prisión eludible bajo fianza de €150,000 para carme forzado, limitó el alcance de su investigación a los miembros de la mesa y a la actividad parlamentaria en favor de la independencia a diferencia de lo que puede ocurrir con quienes aparecen involucrados en el proceso secesionista, pero son objeto de investigación en otros procedimientos. Este es Puigdemont y los exconsellers. Lo que se ha hecho Larina es reclamar el caso forzado que instruir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC. Las defensas de los 8 exconsellers encarcelados, compuestas por hasta 4 abogados que representan a políticos de 2 partidos, ERC y el PDCAT, buscaron a lo largo de este fin de semana y los próximos días coordinar su estrategia, tanto si el caso llega al Supremo como si se mantiene en la Audiencia Nacional. En este sentido, resulta significativo que los exconsellers del PDCAT encarcelados han optado por relevar de su defensa al abogado Jomelin Sarquivilas, catedrático de Derecho Procesal, y han contratado a los más reputados penalistas de Barcelona. El cambio de abogados comporta que en la causa por rebelión en la Audiencia Nacional a Josep Rull y Jordi Turull les representa Jordi Pina, del Bufet Molins Silva, que también defiende al líder de la ANC en su causa por sedición. A Joaquim Forn Lolavera Daniel Pérez Esque, del despacho de Cristobal Martel, y a Meritxell Borràs el abogado Xavier Melero. Todos ellos penalistas con décadas de experiencia sobre sus togas, tanto en casos de corrupción como en causas políticas. Melero y Pina defendieron a Artur Mas y a Irene Rigau en el caso 9N. Los exconsellers de ERC, por su lado, mantienen al frente de su defensa a otro experimentado penalista, Andreu van den Einde, que también representa a carme forzado, y que tras su salida de la Audiencia Nacional aseguró que nunca en 20 años de profesión un juzgado había citado a su cliente con 24 horas de antelación, como la magistrada Lamela.
A diferencia de los exconsellers en la Audiencia Nacional, forzado y los miembros de la mesa si respondieron a las preguntas de la Fiscalía del Supremo. Además, cumplieron los criterios fijados por Maza para evitar la prisión incondicional asumir el 155 y su destitución, reduce la DUI a una mera declaración de voluntad y comprometerse a no defender la independencia fuera del marco constitucional. Los exconsellers no lo hicieron porque no contestaron al Ministerio Público, algo que tiene probabilidades de no repetirse.